नमस्कार. अंतरिक्ष अप येणवेत सगळ्यांक येवकार. सायन्स म्हणल्यार कितें? म्हाका तरी दिसता जेन्ना तुमी दोळे उगडून हे आमच्या ब्रह्मांडा कडेन पळयतात, ताजे बद्दल प्रश्न करतात, प्रश्नाच्यो जापो तांचे आन्सर सोदून काडपाचे प्रयत्न करतात, ताकाच आमी सायन्स म्हणटात. तर आज आमचो स्पेशल एपिसोड आसा हाव एंड वाय एपिसोड, कशें आनी कित्याक. आणि ह्या एपिसोडांत म्हाका 4 भुरगे मेळ्ळे जे एस्ट्रॉनॉमीन आनी सायन्सान जांकां खूब आवड आसा, ल्हानशे भुरगे, आनी तांणी म्हाका क्वेश्चन्स विचारले अबावट नेचर, अबावट द युनिवर्स. आनी ते क्वेश्चनान ते प्रश्न आशिल्ले तातूंत इतली खोलाय आशिल्ली की म्हाका प्रयत्न करचे पडले ते इल्लेशा भुरग्यांचे प्रश्न आन्सर करपा खातीर. म्हणून हांवें तांकां आज आमच्या ह्या हाव एंड वाय एपिसोडांत आमंत्रीत केल्यात. चला तुमकां ह्या यंग सायंटिस्टांची वळख पयली करून दिता. पयले सुवातेर आसा आमच्या यंग सायंटिस्ट ग्रुपात तनय गोवेकर. तनय, वेलकम टू द प्रोग्राम. तनय, कितें शिकता तूं? I study in Mushtifan Middle School. Okay. In 6th standard. ओके, फायन. इन मुश्टीफण मिडल स्कूल, पणजे, 6th स्टँडर्ड. फुडल्या सुवातेर आसा अद्वैत मुद्रस. अद्वैत, टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ. I'm in 4th standard and I'm studying in Mushtifan English Primary School. दक्ष मडकईकर. दक्ष, यू आर ऑल्सो फ्रॉम पेंजिम. Yes, वेर डू यू स्टडी? I am studying in Mushtifan English Primary School. I am in class 4th. 4th स्टँडर्ड. ओके, सो ऑल आर प्रायमरी. आणि लास्ट आसा सनद बालेगिरी. सनद, टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ. So I study in 6th standard and I am in Dr. K.B. Hedgewar High School in Panjim. पंजिम. सो ऑल आर फ्रॉम पेंजिम. ओके. Yes, sir. सो फर्स्ट क्वेश्चन कोण विचारतलो? तनय विचारतलो. ओके, तनय, तुझं क्वेश्चन कितें बाब? Is the sun becoming hotter and hotter? ओके. इज द सन बिकमिंग हॉटर अँड हॉटर, म्हणजे सूर्य प्रत्येक वर्सा गरम जायत वता अशें आमी म्हणटात न्ही. हॅव यू हर्ड इट? लोक म्हणटात न्ही, गरमी वाडटा. एवरी इयर द सन इज बिकमिंग हॉटर अँड हॉटर. डू यू ऑल्सो फील दॅट? Yeah. You feel that? Yes, sir. Actually, the answer is something else. Okay, I will show you. Tell me first, what is the sun? Sun म्हणजे कितें? A sun is a star. Sun is a star. Okay, and what is made up of? It's a ball of hydrogen gas. Hydrogen gas. Very good. So the sun is a ball of hydrogen gas. आणि सनात भितर ताका कोर म्हणटात, इनर पार्ट ऑफ द सन. ओके, हायड्रोजन गॅस इज रिएक्टिंग अँड न्यू गॅस इज बॉर्न, ताका हिलियम म्हणटात. अँड दिस प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी. Okay, that energy we see and we feel. What we see it as? Light. And we feel it as? Heat. Heat and light are the products of that. Okay, so now what happens when the sun is doing that? Okay, as years go by, more and more hydrogen is being burnt and slightly, very slowly the sun is releasing more and more energy. Okay, one way what you asked, Tanay, question is correct. Okay, the sun is becoming hotter. One way it is hotter, but I will explain to you how it becomes hotter. Okay, आणि हॉटर जाता कसो? इट डजंट बिकम हॉट ऑल द टाइम. समटायम्स द सन बिकम्स कोल्ड ऑल्सो. तो तापता, गरम जाता, पण एक ताजेर प्रोसिजर आसता. तो तापता खरो, पण तो सदां तापना, तो थंडूय जाता. थंड सन एक्सपिरियन्स केला तुम्ही? केला ना. थंड म्हणजे तशें थंड न्हय. सनाचं टेम्परेचर आसा 6000 डिग्रीज. 6000 इज वॉट इज इट हॉट? How hot? Very hot. Very hot. We don't even know that. आमच्या अर्थार 30, 35, 40 म्हणजे तुमकां आता समर वेकेशन आसा काय ना? तुमकां वेकेशन कित्याक 40 डिग्री जाता, 35 डिग्री, 38 जाता म्हणून वेकेशन. सनाचेर तर 6000 डिग्रीज असतात. ओके, 6000 डिग्रीज. आणि जाता कितें? एवरी 11 years द सन बिकम्स व्हेरी हॉट अँड द नेक्स्ट 11 years द सन बिकम्स लिटल लेस हॉट. सो हे सायकल चालू असता. हाका सोलार सायकल म्हणटात किंवा सनस्पॉट सायकल बी आमी म्हणटात. ओके, द सनस्पॉट सायकल पळय हांगा दाखयला 1740, 1790, 1840 वर्सां दिल्या. सन खूब हॉट जाता, मागीर कितें जाता? परत लो जाता, हीट कमी जाता, वयर येता सकयल येता, वयर येता सकयल येता. सो सन हॉट जायत आसा, गरमी वाडत आसा, म्हणजे सूर्य तापता अशें आमी म्हणूंक शकनात. ओके, सूर्य तापता तसो सूर्य देंवताय बी. ओके, सनस्पॉट सायकल इज कंटिन्युअसली गोइंग ऑन. So lot of satellites and sun monitor केला and they have found out that actually sun is not becoming hot in that sense. Slowly sun hot जाता. ते फील करपाक कितले वर्सां लागता? 100 वर्सां, 200 वर्सां, 300 वर्सां लागता. तुम्ही जगतले इतले? तुम्ही लास्ट 100 years जिवंत आशिल्ले? सो तुम्ही म्हणूंक शकनात. आमचे जे आता लोक आसात, प्रेझेंट लोक, दे कॅनॉट से दॅट द सन इज बिकमिंग हॉटर बिकॉज इट बिकम्स हॉट ऑन अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. ओके, शॉर्ट पिरियडान जो सन वॉर्म जाता तो ॲक्च्युअली सन इज नॉट बिकमिंग हॉट. व्हॉट इज बिकमिंग हॉट?
द अर्थ इज बिकमिंग हॉट. ओके, पण हांगा आमी ग्लोबल वॉर्मिंग आयकला तुम्ही? Yes. ग्लोबल वॉर्मिंग आमी करतात, कोण करता? कशे करतात आमी? पोल्युशन. ओके, पोल्युशन. सो 1950 आणि 2013 कंपेअर केला. 1915 द अर्थ वॉज मच कूलर. इन 2013 द अर्थ हॅज बिकम व्हॉट? Much hotter. Very, very hot the earth has become. And this has happened because of what? Global warming. Okay. हांगा ओझोन लेयर असता वयर. ओके, ओझोन लेयर असता एटमॉस्फियरान. तो ओझोन लेयर कितें करता? सनाची हीट प्रिव्हेंट करता. अल्ट्रावायलेट रेज जे सनाच्यान येता ते प्रिव्हेंट करता अर्थार येवपाक. आणि जे अर्थार येता ते परतूय रिफ्लेक्ट करता भायर. ओके, पूण कितें जाता? आमी ओझोन लेयर वाट लायतात. मागीर कितें जाता? ग्रीन हाऊस इफेक्ट जाता. ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणजे कितें? सनाची हीट अर्थार पावता, पूण ताका आमचो वयलो लेयर आसा एटमॉस्फियराचो तो ट्रॅप करता. ऑल द हीट इज ट्रॅप्ड. सो वॉट द अर्थ विल बिकम? hotter and hotter. So is the earth becoming hotter because of the sun or because of the earth? Because of whom? Because of us. Okay, so the earth is indeed becoming hotter, but not because of the sun. Do not blame the sun. We are making the earth hotter and hotter every year. And how will you prevent it? तने कितें करतलो तू? कशें स्टॉप करतलो हे? कितें करतलो? पोल्युशन कमी करतलो. अद्वैत तू कितें करतलो? You have to use solar energy then. You have to use solar energy and alternate energy use करतले. पोल्युशन आमी कमी करपा जाय, तरूच ही गरमी कमी जाता. आता नेक्स्ट क्वेश्चन कोण विचारतलो? अद्वैत तू विचारतलो? Is the earth made for humans as everything on this planet is perfectly suited for humans? ओके, म्हणजे इजी म्हणपाक प्रश्नूय तुजो कॉम्प्लिकेटेड आसा बरोच. सो ही अर्थ जी आमची आसा, प्लॅनेट अर्थ, ओके, इज इट मेड फॉर ह्युमन बिंग्स? ओके, आमकां सगळें हे पृथ्वीचेर मेळटा काय ना? वी आर व्हेरी कम्फर्टेबल. आर यू कम्फर्टेबल ऑन द प्लॅनेट अर्थ? या, यू आर कम्फर्टेबल. सो द क्वेश्चन इज, वी हॅव इवॉल्वड ऑन द प्लॅनेट. आज प्लॅनेटाचेर सगळ्यात चड कोण आसा? खंयचे एनिमल आसा? ह्युमन्स. वी आर ओव्हर रनिंग द प्लॅनेट अँड द प्लॅनेट इज परफेक्ट फॉर अस. हय काय न्ही? Planet is perfect for us, but the earth has not evolved for us. We have evolved for the earth. Okay, अर्थार जे सगळे आमकां मेळटा ते सारखे आमी ताका एडजस्ट करून आमचें एवोल्युशन जाला. ओके, फर्स्ट इवोल्युशन पळोवया कशें जालां तें. लायफ, आमी लायफ आसा न्ही, आनी कॉक्रोचेस, इन्सेक्ट्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ह्युमन्स, कॉमन कितें? Animals. What are all these common in them? They are Animals. alive. They are life. That is life. Okay. So life कित्याक जाता इवॉल्व पृथ्वीचेर? ताका एक रिझन आसा. The sun is 150 million kilometers away from the planet Earth. Okay. This distance is called One astronomical unit. Very good. One astronomical unit. So this distance is one astronomical unit, and at this distance, what happens to the Earth? The Earth becomes very comfortable for you to live. Okay. How is that? Because of the sun's heat. Sun is hot, बरोबर नी? Sun is hot. So the earth is here. If you go near the sun, what will happen to the planet? Too hot. It will become hot. Can you live on Venus? No. I'll say I have a rocket. Can I send you there? No. You can't go there. Okay. We can go to Mars, but would you like to live there? Why? Because it is Too cold. too cold. So the earth is directly in the place which is called the habitable zone. कळ्ळें तुमकां? ताका गोल्डीलॉक्स झोनूय म्हणटात. आणि हे पोझिशनाचेर एक मॅटर आसा आमचो जाका आमी वॉटर म्हणटात. इट एक्झिस्ट इन लिक्विड स्टेट. ओके, वॉटर एक्झिस्ट इन दिस विच स्टेट ऑन द प्लॅनेट अर्थ? खंयच्या स्टेटीन आसता उदक? लिक्विड, Liquid, gas and solid. Okay, so all three states are there at the same time, yes or no? Yeah. Yes. If you go to Antarctica, Arctic, anywhere, ice is there, water is there, clouds are there. So all three states of water are in the same form, and life has evolved from water. Okay, about billions of years ago, the first evolution. Okay, आम्ही humans नी, आमच्या बॉडीन कितें आसा? ल्हान कण आसा, particles. What are they called? Cells. Okay, so where did the cell evolve? 3 billion years ago, it evolved in the water. Okay, and from there it has grown. Okay, so पहिली cell आशिल्लो, then became water organisms. What is there in the water? Fishes. Jellyfish, fish. Then slowly they started walking on the land, and what did they become? Dinosaurs. Dinosaurs, lizards, birds, and finally we are here, humans. Okay, so we have slowly evolved with the planet. The planet Earth did not change for us. Did it change? No. It did not change. ती चेंज जावना. आम्ही चेंज जाल्या ताका म्हणटात आम्ही इव्होल्युशन. एक एक्झाम्पल दिता हांव तुमकां. ओके, मंकीज सगळ्यांनी पळयल्या? Yes, sir. Okay, monkeys. We say no, kids are monkeys. So do you all behave like monkeys? No. No, you don't behave like monkeys. But have you seen monkeys on the trees? किती करतात तांणी? They jump. They use their tail. They use their tail, they hang and all. They make a lot of masti. Okay.
टेल्स यूज करतात. सो मंकीज नीड अ टेल ऑर नो? Yes. But we are also monkeys. Yes or no? Evolved monkeys. Do we need a tail? No. But when the monkeys became apes and started walking on two legs, they did not need a tail. तांकां टेलाची गरज पडली ना आणि ती टेल तांच्या आंगातल्यान गेली. ओके, गेली म्हणजे कितें, आज सुद्दां आसा आमच्या सगळ्यांच्या बॉडीत टेल आसा. खबर आसा तुमकां? आमची जी बॅकबोन आसा, बॅकबोनाच्या सगळ्यान लास्ट बोन आसा सकल. ओके, लास्ट बोन, what it is called? Tailbone. Okay, all of you have tails and I also have a tail, but we don't use a tail, so it doesn't come out of our body. Okay, so this is called evolution. किती म्हणतात ताका? Evolution. So the earth was not created for humans. We have evolved to live on the earth. Okay, this is the answer to your question. Life. With an estimated 3.8 billion years of existence and evolution on Earth, it's an odd thing indeed. So how did we get here? And what would the Earth's 4.5 billion year timeline look like compressed into a normal day of 24 hours? The story begins early in the morning, around 4 a.m., with the rise of the first simple single-celled organisms. However, these organisms are destined to spend quite some time alone. At 1 p.m., a simple cell engulfs another, creating a symbiotic relationship and the first eukaryotic cells, or cells with internal organs. At 6:30 p.m., these cells begin to form colonies, and thus the first multicellular life develops. But it isn't until 8:30 p.m. that sea plants appear, and 20 minutes later we suddenly see animal life erupt in an explosion of inventiveness. Jellyfish, the first true vertebrates, trilobites. Incredible diversification begins to take place, and just before 10 p.m., plants begin to appear on land, followed by land mammals. By 1024, the Earth is covered in carboniferous forests, and the first winged insects appear. Many reptiles dominate the land with less than an hour left, but a mass extinction event allows dinosaurs to storm the scene and remain until 11:41 p.m. when they too suddenly vanish. And so begins the age of mammals. In the last few minutes, apes split from the old world monkeys, and with only 1 minute and 17 seconds left before midnight, humans emerge. All of the recorded human history fits within a few seconds, an individual life lasting barely an instant. All a culmination of 3.8 billion years of life. Okay, may I tuka answer? Okay, so treat the earth with respect, Advait. Okay, because that earth is what we need. The earth doesn't need us. Does the earth need humans? We are the last thing that earth needs. Okay, earth doesn't need us. We need the earth. Okay, so pay your respects to the planet earth. Okay, so I hope that answers your question. Full question किती आसा Advait? Can we remain in a hot air balloon suspended in atmosphere and wait for the earth to rotate? Will it land in another country? ओके, फायन. सो अद्वैताचो प्रश्न असो आसा, आमी जर एक बलूनान आसा एटमॉस्फियरान, इन अ बलून, आणि आमी बलूनान वयर गेले आणि आमचे सकल अर्थ रोटेट जाली, तर आमी जर बलूनान वचून वयर रावले, अर्थ सकल रोटेट जाली आणि आमी सांचे आफ्टर 5-6 hours can we land in another country? Okay, is this your question? Yeah, okay. It's a nice way to travel. Ticket काढणं असताना फ्री तुम्ही ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ट्रॅव्हल करू शकतले. बट अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ सिम्पल रिझन. On Earth, there is something which will not allow you to get out of this planet. What is that? Gravity. Gravity. What does gravity do, Sanad? So gravity pulls. It's a soul. It's a Energy. power there. It takes us on the surface. It Yeah. doesn't allow us to go. Escape. Okay. So everything is attached to the planet Earth.